Hola, feliz día. Hoy vamos a estar con la nutricionista Yagmur. Hablaremos sobre la dieta postoperatoria para nuestros pacientes bariátricos especialmente. Tenemos algunas preguntas que hemos recibido por parte de nuestros pacientes, a las cuales también les estaremos dando respuesta. En principio, nuestra nutricionista nos dará algunas guías y recomendaciones para una dieta post-bariátrica que siempre debemos tener en cuenta, ya que después de una cirugía bariátrica no es solo importante la operación, sino el cuidado postoperatorio que tengan nuestros pacientes. Estamos esperando que nuestra nutricionista se una y ya comenzaremos con nuestro Instagram en vivo. Hello, Yagmur. Thank you for joining us. Sorry for the poor connection. I think something's wrong with my internet. I think it was with mine, but doesn't matter. We are here. So thank you for joining us. Our patients are very curious about all the recommendations we can give and some questions that we have to follow up the post-bariatric process with like all your help as a dietitian. Thank you, Daniela. We are always working together with our patients, so I think you learn much more about this post-bariatric nutrition, maybe from me and also all the experiences you did. So you know that it's pretty important. It's basically maybe the most important part of this journey because we always tell that surgery takes only an hour maybe, but nutrition takes a whole year and rest of your life. Life. We are really focused on the nutrition. So maybe I can start explaining a little bit about post-bariatric nutrition. Or do you want me to wait for maybe some more people? What do you think? Yes, meanwhile, some people connect. I will translate what you just say in Spanish, and we can wait some more patients to join. Yagmur, nuestra nutricionista, nos comentaba que está muy contenta de ser parte del proceso de nuestros pacientes, ya que consideramos que el proceso nutricional es una de las partes más importantes después de la operación. La operación es un proceso que tiende a durar 45 minutos, una hora, pero el cuidado postoperatorio, la guía nutricional, es un camino que debemos tomar principalmente los 3 meses, que son los más estrictos al principio, pero para toda nuestra vida, porque hacemos de estos hábitos parte ya de una vida saludable. Estamos esperando que algunas personas más se unan a nuestro en vivo y comenzaremos con más detalles de nuestra nutricionista. So I translated. If you want, in any case, all the video will be recorded and we will post it in our feed. So anytime, all the patients will be able to access to it. Okay, so if I have to start from beginning, we are dealing with the nutrition in postoperative period in 2 phases. First phase is the first 3 months period. It's more focused on healing progress because yes, after surgery, recovery can be really fast. In most cases, we discharge our patients in 2 days. It's really fast recovery, but in nutritional base, it takes 3 months for us to tolerate foods, to get used to this new life plan. So we are dividing into 2 parts, like I mentioned. First part is first 3 months with a liquid diet, pure diet, and soft solid diet. These parts are really important. Each of them has their own rules, and each of them has some new experiences for the patient. So maybe we can first talking about those.
Ok, es muy importante que tengamos en cuenta que nuestra dieta postbariátrica se divide en diferentes fases y la primera de ellas es la etapa de recuperación que tiende a tardar aproximadamente 3 meses. A pesar de que la mayoría de nuestros pacientes son dados de alta 2 días después de la operación, después de todo un protocolo médico, es importante tener en cuenta que nuestro metabolismo va a tardar aproximadamente 3 meses en poder llegar a tolerar ciertos alimentos y acostumbrarse a este nuevo estilo de vida que comenzaremos a implementar. En esta primera etapa de 3 meses dividiremos principalmente en una etapa de líquidos, después una etapa de purés y posteriormente comenzaremos con una etapa de sólidos, y son etapas muy interesantes porque son etapas en las que el paciente experimenta y va conociendo nuevamente su cuerpo y va adaptándose a este nuevo proceso. Yes, and the second part is more focused on guiding our patients, because yes, the first 3 months we are aiming to minimize all the nutritional risk and all the health risks, and this is why I call it healing part. But the second part is mostly focused on having a new lifestyle, because the most important thing in bariatric surgery is having a lifestyle, changing a lifestyle. So in the second part, with our patients, we are aiming to change their eating behaviors, their eating preferences, and maybe meal time, meal preparation. We are mostly focusing on finding solution in their lives, because in some patients maybe they do have some tight schedule or maybe some addictions to some kind of food. So in the second part, after 3 months, for the rest of their lives, because our help is never ends, because bariatric patients always can have questions, problems, or maybe other things, so we are always support them. So in the second part, we want to support them in having a new lifestyle. Ok, perfecto. Bueno, la segunda parte que sigue nuestro proceso después de estos primeros 3 meses es continuar guiando a nuestro paciente, porque hemos pasado ya la primera parte en la cual el paciente ha entendido que hay un nuevo estilo de vida, pero al ser un proceso tan largo y al ser un proceso que nos va a acompañar por el resto de nuestros días, es importante guiar a los pacientes, porque tenemos casos en los que en sus hábitos alimenticios previos habían ciertas adicciones al azúcar, adicciones a las comidas rápidas, diferentes tipos de malos hábitos que habían incorporado en su vida y que no debemos dejar que se vuelvan a incorporar, para que todo nuestro proceso postoperatorio tienda a ser exitoso. Es por eso que no podemos dejar solo a nuestro paciente después de la operación. Siempre estamos en contacto con todos los pacientes en caso de que hayan consultas de alimentos. Hay casos en los que nuestro cuerpo toma más tiempo en adaptarse a ciertos alimentos o a los alimentos en general. Por eso siempre estamos a disposición para brindar esa guía y que puedan tener un proceso de recuperación mucho más fácil y llevadero. And of course, this process, this progress has so many ways and so many blockades, and in some points we are our patients can be really socially isolated. In some cases, they are really missing their old eating habits. But this is the thing that we should face with. We have to change our eating habits. That's why we are. You need to ask for professional support and social support. This is always we are encouraged to our patients to don't hesitate to ask any questions. Please come to your meetings. It's important. Get responsibility of your program and ask your questions. It's always okay, and always have some support from your family or friends, because we are all team here with the professional team and with the social team. We have to work together on this.
I totally agree. You are so right. This is a process, not only the patient, like everyone around, and that's why we are here also. Queremos también compartir que es muy importante que el paciente haga parte a su familia y a su círculo social de todo este proceso, porque somos muy conscientes que adaptarse a estos nuevos hábitos no son fáciles sin esa ayuda externa. Y también motivamos mucho a que nuestros pacientes, cuando tengan cualquier tipo de consulta, cualquier duda, siempre recurran a nosotros para poderlos guiar de las mejores formas, porque también hay mucha información alrededor y cada paciente que viene a nosotros ya hace parte de nuestro equipo y queremos guiarlo bajo los protocolos que maneja nuestro equipo médico. And I know that our patients also have some common questions, and maybe when we post this live video, I think some of questions will send it to you. So Yes. if you want, we can switch on that. Okay, perfect. I think it's perfect. Cuando realizamos la comunicación que realizaríamos en vivo con la nutricionista, recibimos algunas preguntas de nuestros pacientes, preguntas muy comunes que abarcaremos de forma detallada para brindar pues estos tips y estas guías. Si hay más preguntas, siempre pueden venir a nosotros. Estaremos programando también más en vivos y siempre estamos a disposición para brindar la información correspondiente. So, the first question we have is that some patients know that the diet is based on like lactose-free milk and yogurt or kefir, but they told me, like, I have lactose intolerance. What they can do in that case? Will it affect the recovery period? How can we manage this? With lactose intolerance, as you mentioned, after surgery, we are also, even though if you don't have any lactose intolerance, or if you do, we are still continue with lactose-free dairy products. This is because we want to avoid any kind of gas in the bowel, so we are avoiding lactose. But if you already have a lactose intolerance, but we are talking about intolerance, so sensitivity is something different. So please make sure that you divide this terminology. It doesn't matter because we will continue on lactose-free dairy products. But of course, if you have a lactose intolerance, you may have another sensitivities to other food items. They can, for example, some of the patients can tolerate raw vegetables easily. Maybe you can't, because it's all about comprehensive bowel microbiome. So you may maybe have some problems with other food items, but it's not a big deal. It's something that we can face with. It's so little next to the obesity. And in the case they do not want to take any kind of lactose products, what can they choose for? Yes, if lactose-free dairy products are also irritate them, we are continue with plant-based options. Soy milk, Okay. coconut milk, almond milk, and these are all fine. Ok, perfecto. Bueno, la primera pregunta que tuvimos por parte de nuestros pacientes es que presentan una intolerancia a la lactosa. Entonces, si en la dieta postoperatoria recomendáramos yogures líquidos o kefir o este tipo de productos, ¿les generaría algún problema al no implementarlos en su dieta? La nutricionista nos dice que siempre nosotros recomendamos los productos libres de lactosa porque queremos evitar gases en nuestro proceso de recuperación. Pero también es importante que identifiquemos la diferencia entre intolerancia y sensibilidad. Es muy probable que vayamos a tener sensibilidad a diferentes alimentos por la etapa de recuperación de nuestro
metabolismo y en nuestro sistema digestivo. Entonces debemos aprender a escuchar muy bien a nuestro cuerpo e identificar si en verdad es una intolerancia o es simplemente una sensibilidad que eventualmente irá disminuyendo a medida que nuestro cuerpo vaya recuperándose. Y en caso de que en verdad no podamos tolerar los productos libres de lactosa o simplemente no nos apetezcan estos tipos de productos, recomendamos irnos con las leches vegetales, que actualmente en el mercado hay muchas opciones, leche de coco, de soya, de almendras, pero siempre es importante identificar cómo están compuestas y para ello nuestro equipo médico siempre está atento a ofrecer el soporte de los productos que deberíamos incluir en nuestra dieta. Yeah. So thank you so much for this information. The next question is, patients wonder a lot about the difference between the sleeve and the bypass. We already talked about it with the doctor, but also in the post-bariatric period, in the diet period, is it any difference between the diets between a gastric sleeve patient and a bypass patient? Mm-hmm. First period, like I mentioned, the healing part is mostly the same. Yes, we are continue with liquids, puree, and solid foods. This is something we are doing for their healing, but symptoms are different. The reaction to the food, the reaction to the consumption is different in each surgery, because one of them is malabsorptive operation and the other one is volume restrictive. What does it mean? Even though in gastric bypass we do make volume restriction, but not as much as sleeve. But yes, they do. But they can eat or drink a little bit more amount than sleeve patients. Mm-hmm. But what is the reaction in gastric bypass? It reacts really fast, and you can see the consequences of the bad eating habits directly on your toilet. This is because of malabsorptive operation. So if you eat unhealthy foods, if you eat fatty foods, you can just see the reaction on the toilet. But in sleep patients, there is no malabsorptive operation in sleep. It's only volume restrictive. So the amount you eat is really restrictive. So you can see the consequences of bad eating with maybe cramps. Maybe it can make you really stuck, and you can also feel sick, of course, really easily. Okay. Thank you so much. Pasamos ahora a nuestra segunda pregunta, y es que muchos pacientes tienen dudas entre las diferencias del bypass gástrico y la manga gástrica. En previas ocasiones con Dr. Murat ya hemos tocado el tema en el área quirúrgica, pero le hemos preguntado a la nutricionista cómo proceder en el periodo postbariátrico respecto al área nutricional. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos métodos? Yagmur nos comenta que en un principio, en la etapa de recuperación, lo que es el periodo líquido, el periodo de puré, no tenemos ninguna diferencia. Es una dieta que se va a basar prácticamente en lo mismo, porque estamos buscando de igual forma una recuperación, una curación de nuestro sistema. Pero posteriormente, ya cuando estemos en una etapa en la que hayamos pasado la recuperación, vamos a ver el efecto y la diferencia, porque la cirugía de manga gástrica es una cirugía simplemente restrictiva, mientras que la cirugía del bypass es una cirugía malabsortiva. Por lo tanto, si tendemos a tener malos hábitos alimenticios, es muy probable que tengamos una reacción mucho más fuerte con el bypass, y esta reacción la vamos a ver probablemente en síndromes mucho más fuertes de dumping, o en el área de la manga gástrica podemos sentirnos muy llenos, un sentimiento de llenura muy rápido,
y se pueden manifestar efectos como de cólicos, pero no lo vamos a ver directamente en el área metabólica, no lo vamos a ver directamente en el baño, de cierta forma. Okay. We received a question here. Medija asks us, do endoscopic treatments in obesity replace bariatric surgery? Yes, this is not diet related, but maybe I can say something about this. There is a few endoscopic treatments we are doing in obesity. For instance, Dr. Murat do Apollo. It's a new operation for obesity treatment. And we do have endoscopic balloon and ellipse balloon options. But ellipse is not endoscopic. But these are the according to the patient's features, we can say. Because yes, we do see the results, good results of Apollo. But do we do this to the all obesity patients? We are not certain yet. The amount of weight loss is not certain yet. And that's why bariatric surgery is way more different than this, especially hormonal basis. We see better results in bariatric surgery. I don't think it's the replacement for surgery, but it's also a really good way to fight against obesity. Okay, thank you so much. Hemos recibido una pregunta de nuestra paciente y nos pregunta si los procedimientos endoscópicos en la obesidad pueden llegar a reemplazar una cirugía bariátrica. No es precisamente una pregunta del área nutricional, pero de igual forma podemos dar una guía a lo que podemos decir que los procedimientos endoscópicos entre los que podemos mencionar el balón gástrico o Apolo hacen parte del área bariátrica, pero no quiere decir que puedan reemplazar otro procedimiento bariátrico. Esto se va a identificar directamente según el caso del paciente. Es por eso que debemos siempre realizar un diagnóstico previo de acuerdo a tus patologías, de acuerdo a tus rasgos, a tu alimentación, para poder identificar cuál va a ser el método más conveniente para ti. En nuestro equipo médico practicamos diferentes tipos de procedimientos endoscópicos, pero es cabe aclarar que siempre se identificará el que sea más conveniente para el paciente. Yeah. I think there is one more question in the chat right now. Okay, this one we just reply, and okay. TWH Cáceres asks, how long after the surgery is going to take to start to lose weight? Directly, just the next day. In the bariatric surgery, after bariatric surgery, first 2 weeks is very rapid weight. We will see very rapid weight loss. This is because after surgery, the injury of the stomach and of course the medicines and the lack of hydration, we do have edema in our body. So the first 2 weeks is where our patients lose mostly water. But after 2 weeks, after pure diet, our patients start to lose fat, and that's why it becomes slightly slower, but it's still fast. But it will just start after surgery when our patient hydrated and gets mobilized. The weight loss journey starting. Hemos recibido una pregunta por parte de TWH Cáceres, quien nos pregunta cuánto tiempo tarda una persona en comenzar con la pérdida de peso después de la operación. Esta pregunta es muy importante y es muy curiosa porque es prácticamente inmediato. Yagmur nos comenta que justo después de que comenzamos la movilización del paciente, comenzaremos con la pérdida de peso.
Durante las primeras 2 semanas, el paciente va a experimentar una pérdida de retención de líquidos, por lo tanto, probablemente sea más evidente y más rápida la pérdida de peso que en el resto de nuestro proceso. Ya que al terminar estas 2 semanas en las que hemos expulsado esos líquidos, comenzaremos con la pérdida de grasa y nuestro proceso comenzará a ser quizá un poco más lento. Sin embargo, esto no es definitivo para todos los casos. Cada paciente tiene un metabolismo diferente y por eso es tan importante que siempre estemos en un contacto y en un control postoperatorio para llevar una guía correcta e identificar cuál es el caso que está llevando el paciente, también si está tomando las directrices nutricionales y además implementando nuevos hábitos saludables en su vida como el ejercicio y mantenerse muy hidratado. Okay. So yeah, that was the question we had here. And so in Spain, there is very common that people take these kind of waters with electrolytes like Powerade or Gatorade, and they wonder if they can take this after the surgery. Yes, I'm also having these questions a lot. It's all about ingredients. So there is, as you said, lots of brands and lots of options in the market. We have to check the ingredients because I saw some protein waters in the market, and some of them are good, some of them are not good. But I know that we don't need any artificial ingredients, any preservers, any colors, or any sweeteners, what we are drinking. That's why we have to check, we have to know how to read a nutritional label, how to check ingredients on the products. We have to check them a lot. But like I said, there is lots of products in the market. So Powerade is not the good one. I don't recommend that one. It has colors inside, and some of them has sugar inside, so we have to avoid that. But I can't tell this for the whole products. We have to check the ingredients, and this is the most important thing. Okay, perfect. You are totally right. We should know what are we taking inside. Una de las preguntas más comunes de nuestros pacientes es si después de la operación pueden tomar estas bebidas con electrolitos que tienden a ser muy comunes, como el Gatorade, el Powerade, Aquarius, que es muy común en España, a lo cual nos comenta la nutricionista que efectivamente esta es una situación en la que se enfrentan nuestros pacientes y es muy común porque tenemos muchos productos en el mercado y no podemos decir que todos los productos son malos. Sin embargo, debemos aprender a identificar cuál es el más conveniente para nosotros. Debemos identificar la tabla nutricional de estos, identificar que no tengan productos artificiales, endulzantes artificiales, el contenido calórico, para identificar si en realidad nos van a ayudar o nos van a restar en nuestra dieta. I don't know if you have any question so common from or patients that you would like to share in here. Let me think. This is one of the most common ones. Am I not allowed to eat any cakes, any chocolates in my life? Never, ever again. Yes, this is what our patients really curious about. Because obesity is not only the thing that people eat a lot. It's not because of this. It has some other motivations in obesity. That's why the favorite food of them are also really a good friend of them. So they are a little bit afraid of losing it. That's why the most asked question to me is, when can I eat this or this or this? Of course, first year, I always say that first year is really, really important about counting carbohydrates, changing your lifestyle. So, of course, we don't want to go back to our old habits, old eating behaviors, but eventually, it's
really long life for some of our patients just do it when they are teenager. So it's a long time for living, and of course they're gonna eat chocolate or cakes, but we want them to change their perspective to the food. So this is not something that they are looking for and starving. This is just a maybe weekly or monthly thing that they can enjoy. But yes, eventually you will gonna eat those, but we have to With talk control. about this first. Yeah. With control, and also, as you say, always checking what is inside what we are taking. Yes, like it is exactly. so different taking like a chocolate full of sugar and so few cacao than having a pure cacao chocolate. It makes a difference. It makes a difference. Le hemos preguntado a la nutricionista cuál es una de las preguntas que nuestros pacientes más le hacen en las consultas que tenemos y en las etapas postoperatorias, y es: ¿cuándo voy a poder comer nuevamente ese pedazo de postre, esa tarta, ese chocolate que tanto quiero? Y la respuesta es: está muy vinculada a la relación que tiene el paciente con la comida, porque la obesidad no se da solo por un exceso de alimentación. La obesidad se da por esa relación que el paciente crea con la comida. El paciente al tomar este nuevo estilo de vida siente que está dejando uno de sus amigos más cercanos, su círculo social más cercano, que es la comida. Entonces, lo que queremos es que el paciente mejore esa relación con la comida. Durante el primer año específicamente preferiríamos que evitaras este tipo de alimentos con alto contenido calórico, con alto contenido de azúcar, y eventualmente podrás incorporarlo a tu dieta en unas cantidades moderadas, que sea un placer de una vez al mes, quizá dependiendo del producto, una vez a la semana. Y retomamos algo que dijimos previamente, y es que es muy importante qué estamos comiendo. Es muy diferente tomarnos un chocolate de cacao puro a un chocolate que sea la mitad azúcar, muchos endulzantes y muy poco cacao. Entonces, para eso estamos nosotros aquí, para guiar el proceso del paciente y que siempre sea un proceso muy saludable en cada uno de los casos. So I think we have very good recommendations and tips for today. I would like to repeat this meeting for future questions that we still have from our patients, and I am so sure they will be so happy to keep seeing you here, because it's always nice to have this advice, this help during the whole process. Thank you, Daniela, and it's always a pleasure for me to join your videos, because I love our Spanish patients, because they're really excited about changing something, and this is what we are looking for. And I hope it's helpful for everyone. And of course, if they have any questions, they can ask you, and we can always talk about those. We are so thankful, and thank you for accompanying us today. No problem. See you next time then. See you, bye bye. El día de hoy hemos terminado con nuestra nutricionista. Estaremos repitiendo estos en vivos. Por favor, cualquier consulta que tengan, pueden comunicarse con nosotras, que tenemos mucha felicidad de estar acompañando a todos nuestros pacientes de diferentes partes del mundo, y especialmente poder llegar a los pacientes hispanohablantes por este medio. Muy feliz día. Bye bye. Bye bye.